We are live. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم atenda amajibu ga Allah tabaraka ta'ala zako kusalira ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. We are very happy okuba nti tulina mu olwaleero nga tugenda ku episode yaffe ey'okubiri ekwatagana ku Ugandan laws and the Islamic perspective. But before we continue, let us first make sure nti mutuwulira bulungi era mutulaba bulungi. So if you can hear us and then see us, please type yes in the comment section. Oba otulaba era ng'otuwulira bulungi, type yes mu comment section, inshallah. You're Kubantu salam, then after lawyer Kubantu salam, inshallah. Naam, Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli basanyufu okuba wano era okwogera ku topic zino ez'omugaso eri abantu, ate era ndi musanyufu okuba nti ngenda kusharingako n'abatulaba naye naddala ne guest munnange panelist council. Yes, council. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba fenna amanyanza Zuria Nagadya Karma. Nsanyuse nnyo okubeera invited for another session and kansabe inshallah to benefiting it tufunemu ekyokuyiga fenna inshallah. Inshallah. Council waffe mugonvugonvu naye katusabe tumaleko fenna session bulungi inshallah. Tukwebaza okuba nti ne mu bugonvugonvu bwo osazeewo ojja oweereze mashallah. Thank you for having me. Okay, so they can hear us. Rasla is saying yes, please. Abdurrahman, Agama, mashallah, nice to see you once again. May Allah guide us all. Allahumma ameen. Is it Shireen? Agamba, alhamdulillah. Assalamu alaikum from Muhammad. Inviting wano. Fatima is saying salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fenna n'abatuwuliriza Mona is here. Is saying salam. Hannah Wari is also here. He's saying salam. Hamad agamba nti kanso tumwe panado. Inshallah. Tugenda kumufaako aterere inshallah. Okay, so today nga mumanyi tukwata ku series zaffe zino eza Ugandan laws and the Islamic perspective. Tuleeta lawyer n'ayogera bikwatagana n'amateeka. Lwali tulina questions zaffe ziringa nnya inshallah tugenda ziyisa mbufunze. Then Sheikh alete Islamic perspective na buti Obusiraamu bwe bulaba era bwe buyinza okulamula ku nsonga ezo. Then tuwunzike n'ebibuuzo byammwe kimu bibiri inshallah. Tulinda katono lawyer joining back. Ebibuuzo ebyo biyita wansi ebigambo by'omulaba ebiyita wansi by'ebibuuzo bye tugenda okuhandlinga inshallah. So osobola okugira nga obiyisaamu ku maaso mangu. Tuli basanyufu. Sheikh gw'omulaba ku screen ayina gasinze gwe sitalinayo. After this live ayina live endala ate eya Baina Nawawi. Seka abantu bategeereze eddala sebo after this live what comes next. Well, after this live tuyina Baina Nawawi twasalabawo tusome ekitabo ekyo hadith ezo
olw'obukulu bw'okwekuumira ku sunna. So abatulaba session eno bweggwa tugenda kuba ne Sheikh Ali inshallah nga tuyita mu 40 nawe tuluka hadith ey'okubiri, hadith ya Jibril we yajiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba mbuulira ku busiraamu, n'amaana mugamba mbuulira ku imaani, n'amaana mugamba mbuulira ku ihsan. Undi oguwedde twasoma ku Islam, lero tugenda kutandika iman ne ihsan inshallah. So it will be interesting as well. Inshallah. Mashallah, mashallah. Amina is saying salam. Can say welcome back. Thank you. Ndowooza otaddeyo kapanado mangu awo. Muhammad is saying, is there any way she can help the Muslims claim back the property? Okay, ekibuuzo tujja kukiraba ku nkomerero ya session ky'oweereza. Amina is saying, how are you lovely teachers? Okay, I think we should start now that you're back. Tutandike. So, the first question is, tugenda okuhandling esooka egamba, can an adopted child become an heir if it's written in his father's will? Now, ndozo ojja kusooka okituddire Can an adopted child become an heir if it's written in the will? Yes, nkuwulira. Okay, oba mumpulira bulungi? Nkuwulira bulungi. Okay, kale katandikira awo. So just okubuulira ku bantu abatuwuliriza, our session today is about succession and inheritance. So tugenda kutunuulira amateeka g'e Uganda kye googera ku nsikirano oba ku succession ne inheritance, then Sheikh ajja tubuulira the Islamic perspective on that. So the first question being, an adopted child being an heir if it's stated in a will. Kati, Succession Act yaffe bweba defining a child, it looks at, when it's talking about, it talks about children, it talks about an issue of a marriage as a child. It talks about legitimate children. It talks about illegitimate children. Then it talks about adopted children. So abo bonna never linear descendants. Oyo yenna aba mwana. So anyone agwa mu ttuluba eryo, either you're seen as a child, an issue of the marriage, an adopted child, a legitimate child. Buli omu ku abo abeera alabibwa nga mwana. Kati the question in here tekiri ku just kuba nti ono omwana ali adopted. Omwana yenna ali adopted, amateeka g'e Uganda gamulabanga a child w'omuntu oyo yamu adoptinga, because adoption, the intention of adoption is to kuzaala mwana, basically kuzaala the person who has been adopted, the child who has been adopted, they become a child of that family, a child of that marriage. So omwana okuba nti ali adopted tekimuggyako kuba musika oba kubeera an heir if that is what was willed by the testator oba omuntu gwe tuyita testator ye muntu afudde ng'alese ekiraamo, ng'alese a will. So if it is clearly stated in the will that omwana gundi ne gundi yajja okubeera omusika wange, then etteeka limulabanga mwana w'oyo omuntu. So our society tends to separate abaana abo
ebeera eyagala omwana eyazaalibwa maybe omukyala w'omu maka ago oba eyazaalibwa that person in particular okuba nti yafuuka an heir because they believe this is this person's blood ono aba talinaako wa right. Naye amateeka gaffe gatunuulira bonna nga baana equally. It doesn't discriminate nti ono mwana ono. The fact that omwana yali adopted legally mu processes eziri legal eziri proper, then definitely they can be an heir. I don't know if Sheikh has something to add to that Islamic perspective. Mm-hmm. Yes, Sheikh. Okay. Yeah, okay. Ndowooza ka background akatono sinaba commentinga ku bigambo ebyo. Ekintu kya adoption si kipya. Before, I mean pre-Islam, enkola yali yasinga mu jahiliya mu Bawarabu. Enkola emu ku zaali ziyitibwamu okuba nti zaali za mirungi ng'esatu ez'abantu okuba nti basikiragana. Sokera ddala kwali nga nasab, olulyo, nti ono yazaala gundi, ono taata wa gundi, so family n'olulyo blood nga kikulu nnyo mu kusika. Ekyokubiri almuwala wal muaqada, abasajja babenga ba mukwano babiri ne bagamba nti gwe tusse omukago twesikira. Eyo naye yali nkola, so olaba nti baali basobola okuba nti buli omu asikira munne, then mubamu ne tabanni adoption. Oli yajjanga n'agamba nti oyo mutabani wange, ekiraba. So ekyo kyaliwo kuva dda. In fact kyekya adoption kyali nawokko mu ntandikwa y'Obusiraamu okutuusa Allah tabaraka wa ta'ala bwe yakiwera, kuba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yekennyini yali adoptinze omwana Zaid mumumanyi, Zaid bin al-Harith. So mu Surat al-Ahzab Allah tabaraka wa ta'ala n'awera ekyo mu aya ey'okuna yagamba nti wama ja'ala adiyaakum abnaakum. Allah tabaraka wa ta'ala tafuulangako abo be muyita batabani bammwe oba abaana bammwe okuba nti baana bammwe ebyaddala. So abamanyi b'Obusiraamu ne bategeera nti nabbi kye yakola luli kye yali yakola Allah kye yaziyiza kifaanagana na kino kyokusanga omwana ogamba nti ono wange. Of course mulimu ebirala bingi nnyo bitunuulirwa nga sharia, naye buno obudde tebuyinza kumala, naye njagadde okuwaka background ako nti mu Busiraamu adoption takola ki, takkirizibwa, naye abantu balina okukitegeera nti ekyo tekitegeeza nti Obusiraamu tebulina avenues nnyingi za kuyamba bamulekwa oba abaana beetaaga okuba nti balabirirwa. Amanyi abantu abamu bali batandika to be very negative. Bayinza okuga Obusiraamu tebukkiriza adoption, dini si ya kisa, naye amazima rolling out that one alternative tekitegeeza nti Obusiraamu tebumandatinga society kulabirira abaana baya, tewali makubo malala galabirira. So eyo ye background gyenyinza okwongeraho. However, kyenina okuba nti I put emphasis on nti singa the law of the land eramula ekintu n'okikola n'okyalzamaku, obuvunaanyizibwa bwa adoption buyinza okukwata eyo point. Yes, bagambye si mwana wo shar'an, si mwana wo mu ddiini ba mu mateeka g'Obusiraamu, naye singa omuntu avaayo n'agamba nti nze ono mumumpe ngenda mulabirira, ate ekyo Obusiraamu bukiwaaki, bukiwa ekitiibwa, era oba olina omulabirira n'omutuusaako bwe kyolina omutuusaako, wabula aba tajja kusikira, wabula okumulabirira is another thing, n'omukuza. Okay. Barakallahu fikum. Kansubire point eyo tugitegedde bulungi nnyo. Nga tutuna kugenda ku point ndala, mbajjukiza nti oba olina ekibuuzo kirinde ku nkomerero ya session inshallah. Kinotinge oba oleme kukyerabira. Tugende ku kibuuzo ekyokubiri olw'obufunda bw'obudde. Kansubire mukyatulaba bulungi, mukyatuwulira bulungi, nothing is stuck. Kibuuzo ekyokubiri kigamba nti how does the law consider children who are not from the legal wife
should they share in the property of the deceased? Kyekibuuzo ekyo. Counsel, kibuuzo kiwulidde bulungi? Nkiwulidde ssebo. Yes. Jakuti tumenyeramu era mu Luganda nga tunakiddamu inshallah. Mu Luzungu kiri, how does the law ndondutegeera bulungi. So how does the law consider children who are not of the legal wife? I think question eri awo. Is that the question? How does the law consider children? Okay. Kati bwe nkitegedde bwe nkiza mu Luganda is omwami bw'azaala abaana n'azaala abaana from the wife oba omuntu gwe yawasa ng'alina n'abaana abalala ebweru, which is very common, extremely common in our society. Bali abaana mu mateeka abaana abatali ba this legal marriage that the law considers bayitibwa illegitimate. No, not necessarily. Kati a stepchild basobola okuba nga bombi bakyala bo legally. Those are still stepchildren. But these ones are illegitimate children. Bw'oba omuzadde outside of the marriage, which is very common. Ogwa ku mwami ng'alina abaana be nga 12 naye ng'omukyala w'omunju yazaalako 3 oba 4. So in such situations ate nga kino kiri common nnyo mu nsi yaffe eno nti ono omukyala ali maka. In most cases aba tayagala bano baana balala to get a share of her husband's property kubanga abalaba si baana ba munju, si like you know how those issues ezibaawo. So the law is very clear. All children, ziramu similar to the previous one. All children are entitled to share in the property of their late father. And this sharing is done equally, irrespective of whether they are legitimate children, whether they are adopted children, or whether they are legitimate. So whether omukyala w'omunju yamuzaala oba omukyala amuzaala si wa munju oba ali adopted, all these children under the law are considered children of the deceased person. Bonna balabibwa okuba nti bali equal. So most of us who are abali mu kukola ensobi eno, abali mu kukola ensobi y'okulowooza nti abaana abazaaliddwa wabweru, and this is very common with our sisters and brothers abatali basiraamu. Because with Muslim families, in most cases, omukyala omulala baba bamuwoowa, like so. In most cases, tekiri very common nti omuntu agenda kugamba nti oli si mukyala, bali si baana be, because in most cases there is that marriage, the second marriage that is allowed. So when such a situation happens, tulina okumanya nti abaana bano bonna under the law oba under mateeka ge Uganda bonna balabibwa nti baana b'omuntu eyafa oba baana ba this person who has passed on, so they are entitled to share equally. They're entitled to share equally in the estate of the deceased, and this is only if that is only if teyaleka kiraamu. Naye bw'aba yalekawo ekiraamu ng'agabye nti ono afuna bwekiti ono afuna bwekiti, then you take according to how this person willed, how this person wanted you to share in this property. Awo tosobola kugamba nti tubeere equal, oli baamuwa kinene ono baamuwa kitono. But when there is no will, then they have to share portion yaabwe balina ogisharinga equally ng'abaana. Okay. Thank you so much. Can we cross over to Sheikh, or there is something remaining? No, we can cross over. We can cross over to the Sheikh.
Okay. Naam. Yeah, okay, thank you very much, Council. Before I add something, I want to pick up on something regarding the previous question, which was about adoption. I think there is something that we need to make clear. Nti obusiraamu butwala family okuba nti kintu kikulu. Kati obusiraamu bulabanga omusaayi is an objective okukuuma omusaayi. Okay. Kyobula nti buyingiza musaayi mulala mu musaayi gw'abaana be. Ekyokubiri, obusiraamu bwe bwali bupanga ani akuwasa ani akuzira, who you can marry, who you can't, bulina abantu be baafuula nti tebakkiriza kukola ki kuwasibwa bakufumbirwa. Kati bwe adopting omwana, oyo mwana abeera weeweeru kyokka akulira mu bawala bo. Okitegeera? Aye tulina omuzoogo mu Uganda ne neighbor aba kanso nawe gy'obeereyo gyebiri, ne neighbor ayinza okufuuka sister oba brother wo, muyinza n'okusonyiwala okwefumbirwa, ne obi oba ogi ne classmate. Tulina olugandaganda lwe tugenda tufominga mu Buganda ne mu Uganda in general nga lumala ne bukalubiza obulamu later, kubanga omulamwa gutuuka ogw'okuwasa nga adopted son tasobola kuwasa muwala we, naye ng'ate ye mwana gwe weekuliza gw'okakasa nti omwereredde alina empisa. Okiraba? Kati ebyo ebimu ku bitunuulirwa sayidi eno, naye bw'omukuza ng'omanyi nti omukuzizza oli mukuza, then tewaba nsonga lwaki tawasa muwala wo nga basiimaganye. Okay? Nagwo njagadde tutunuleyokko ku nsonga ya gundi ono y'omwana illegitimate, y'omu ku nsonga eziriko ebigambo nga by'amaanyi ddala mu sharia. Ekisookera ddala obusika mu busiraamu obw'omwana oyo bwekutte nnyo ku kigambo ekigamba oyo omwana wa mwami oyo oba si wa mwana wa mwami, amuweebwa mu sharia oba tamuweebwa mu sharia. Kubanga obusiraamu mukimanyi bulungi nti obwenzi tebukkirizibwa. Lwaki njogera ku bwenzi? Nti obusiraamu bukitwala nti omwana gw'ozadde bwe luwa obufumbo kitegeeza obubadde bwenzi. Okiraba? Kakati tebuyinza kugenda nga bukwata ate abaana be muzadde ebweru bubabawe, kitegeeza nti marriage terina makulu. Kati you can have your kids. Kati system ya sharia tepangiddwa bwetyo. Kati abamanyi bayawukana ku nsonga singa otaata avaayo n'agamba nti biological father gwe twogerako, because in sharia you can be a biological father but it does not necessarily mean that you're the legal father. Ekiraba? Ate muzimu ku principles za sharia tukimanyi bulungi nti singa biology oba nature of any kind akoonagana ne reality eya sharia netteeka ne text, biology tumu excluding, tetumu regarding. Kati in this case tulina nti omwana wo by DNA naye ate sharia temukuwa. Ekiraba? Kati abamanyamu ne bagamba nti omwana oyo olw'okuba tetumukuwa then kitegeeza n'okusikira tajja kukola ki? Okusikira. Ate abo be bamanya basinga okuba nga bangi. Lwaki? Olwa hadithi egamba nti alwaladu lilfirash, omwana wa mwami oyo nnyini buliri. So tokkirizibwa kuva eri n'ojja n'ogamba nti omwana ali mu maka gange mukyala wange gwazadde mu buwuwo. Ne tukiprovinga ne science nti omwana wo biologically legally taba wuwo, aba wange kuba wa mu nju yange. Of course waliwo process ey'okututuusaawo, naye kyenjagaddemu nti tojja mu nju ya musajja n'ogaa nti omwana ali mu wuwo, tekikkirizibwa. Era abaana basala omusango gwe bajjako kukutuusaako punishment y'obwenzi kubanga ogamba nti omwana wuwo ng'omukyala si wuwo oba omaze okukola confession nti wakola obwenzi. Kati ekkooti ya sharia eba erina okukwata. Kati gwe bajja kutuusaako punishment yo mu mateeka, ate omwana ajja kusigala nga waaki wa makaago. However, waliwo ekigambo ekyokubiri nga kinene nnyo, nakyo kiriko obujulizi bungi, argument nene. Okay? Gamba a considered opinion. Si bamanyi baga nti omwana oyo singa taata avaayo
n'agamba omwana oyo wange, obusiraamu bagamba nti sharia emumuwa. Mu lulyo ne bagamba nti oyo mutabani wo, oyo muwala wo. Singa taata avaayo n'agamba wange, gamba mukyala agamba omwana w'oyo nennyini naye n'agamba ye wange, mukkiriza wange. Obusiraamu okuprotectinga omwana ono kuba ye talina musango, bumuwa kitaawe aleke kukula nga talina lulyo. Gamba akule nga ayisibwamu ki amaaso mu ngeri emu oba endala. Ne bagamba naye ekyo kibaawo on two conditions. Oba mumpulira bulungi? Simanyi bulungi. Can you hear me? Yes. Ne bagamba ekyo kibaawo on two conditions. Ekisooka, taata alina okugamba nti omwana wange, singa amwegaana tomumukakaako, kubanga omumukakako obanga agamba nti yayenze ate yagamba tannayendako. Ate obusiraamu tebuyingirira ki nsonga ezo za kukaka ku muntu bwenzi nga tolina bujulizi. Ate mwenna temuli bafumbo. Kati ye condition ey'okubiri, ekisooka omwana alina okubanga taata amwagala era nga amwetaddeko. Ekyokubiri alina okubanga omukyala talina maka mwafumba. Ndoza kanso ekyo kingi nnyo kati mbawala ba campus afisi bali awo batambula butambuzi, bazadde abaana, okiraba. Kati ng'abantu olw'okuba obufumbo bukalubyemu batera okugwa mu mbeera eyo ne beesanga bazadde abaana nga ye si mufumbo ne taata naye si mufumbo. Oba ne taata nga mufumbo, actually tewali impact. Taata ne waba nga mufumbo naye n'agamba omwana ono wange era bamukola ki? Bamumuwa. Eyo opinion nene nnyo, era nze omuntu Allah yasinga okumanya mu environment ng'eyaffe Uganda olw'okukuuma rights z'abaana n'ogezaako okuba nti tebabira nga bakula bubi, ndaba nti ekyo kiba kya buvunaanyizibwa. Naye nga kye muba mumanya nti abamanyi baasinga genda ku sayidi eri. Kati lwaki twogera ku kintu ekyo eky'olulyo? Nti bwe tumala okugamba nti kati ono omwana wo sharia emukuwadde, kitegeeza akusikira. In this case kyekibuuzo kyaffe kiba kitegeeza nti kati asobola okukusikira olw'okuba sharia emukuwadde legally, n'ebirala ebigenderako tolina muwasa, tolina kulaba biki. Ndowooza ebintu ebyo byonna byonna biyinza otuyambako okutegeera butya sharia bwe approaching obusika bw'omwana ono. Kino ekigambo weekiri nakino ekigambo weekiri. Abamanyi abasinga bali ku kiri, naye nakino kiriko abamanyi nga bamuhaqiqin, si bamanyi batono, ate nga kirina argument ziri very strong as long as ezo conditions ebbiri zitunuuliddwa. Ndowooza kyenyinza okusembayo ng'omuwalimu tugezeeko nnyo okwewala okuyingira mu disagreement z'abamanyi. Fumbirwa oba wasa zaala abaana bo, kiba kyekisingako obulungi. Mashallah. Thank you so much for that. Tekigaana kanso bwanga olinako ojjukidde tekigaana kukola crossover n'obanga okanyigamu naye. Saba mukkirize tugende ku kibuuzo kiddira ekisembayo olwakadde. Kibuuzo kigamba nti if there is no will, how is property shared under the law? Naye nga tunaba kukiddamu. Nina ebibuuzo bibiri mu comment section naye nabasabye ebibuuzo yammwe mu bikuumu. Sheikh Mohsen. Yes. Nzijukidde ekintu nga kikulu nnyo. Singa obeera ku sayidi etwala abamanyi bali abagamba nti omwana oyo takuweebwa kubanga nabo bali strong n'obujulizi bwabwe buli strong, tekitegeeza nti tokkirizibwa kugabira mwana oyo. Okiraba? Era amateeka the law of the land nga Uganda ekukkiriza gamba singa Uganda ekwatayo mu mateeka gaayo togamba nti ffe mu sharia tetukola ki. We need to understand this. Kati ekyokuba nti omwana oli tebamukuwadde mu sharia tekiga nti tadeservinga birabo okuva gy'oli. Era abazadde bangi babadde advise mu mbeera eno ne babone baana ne babawa nga bakyali balamu. Ekitegeera abalala ne babateera mu biraamo nti ono bamuwanga kino naye tugenda kulaba ndowooza question eno ey'okubiri ekiraamo kyo kiba kitya ne position yakyo. Ndowooza kukabadde necessary okwongera. Exactly. Thank you so much. Mbadde mbategeeza nti ebibuuzo tugenda kubiddamu ku nkomerero, so tukusaba mutugumiikirize tunaatera okumaliriza inshallah.
I saw 2 questions naye kati bw'omuzipostinga kati ate eziyinza okumbulirako mu comments. So nsaba but mubikwatemu katono, then when naggulawo omulyango gwa Q&A, then you will ask inshallah. Naye nga sofa ndabye ekibuuzo okuva wa brother Abdul Karim, nalabye n'ekibuuzo okuva wa brother Muhammad wemba seerabidde, naye nga musoke mupozingemu katono. So ekibuuzo kigamba, if there is no will, how is property shared under the law? Yes, counsel. Thank you very much. Okukiza mu Luganda, omuntu afudde bw'aba talese kiraamo, ebintu bye bigabibwa bitya? So omuntu bw'aba talese kiraamo, mu mateeka tukiyita intestate succession. Oba this person yafa nga ali intestate. Omuntu alese ekiraamo is someone who has died testate. So omuntu bw'aba afudde nga talese kiraamo, Succession Act erina like a whole section in the act ekiraga nti omusika, first of all, wabaawo omusika ono ow'ekika ono gwe, you know the person kati n'Abaganda we bakola, there's someone they call a customary heir. Then they look at the customary heir, they look at the widow, they look at the dependents, then the lineal descendants. Lineal descendants be babeera like abaana. So batunuulira omusika owa culture ow'ennono, ne batunuulira omukyala oba abakyala, ne batunuulira ba lineal descendants oba abaana abava mu lulyo olwo, then ne batunuulira ne ba dependents. So customary heir oba omusika ono atali wa musaayi, sometimes it's both. Sometimes abeera nga abalibwa eri mu baana era n'abalibwa nga omusika w'ekika. I don't know if you get that difference, because kiri common nnyo mu Buganda nti oyo omusika aba aweebwa 1%. There are many scenarios, naye mu scenario eno esookera ddala bwabeerawo omusika oyo customary heir aweebwa 1%, omukyala oba abakyala, but by mukyala I mean a widow, see someone who just had maybe a child with this person, abakyala baweebwa 15%. Then the dependent relatives, bw'abeera abadde alina abantu balabirira oba alabirira maama we oba alina some relatives that he's taking care of, those ones get 9%. Then wabeera wasigaddewo 75%, and this 75% goes to the children oba the lineal descendants, abantu abali mu lulyo lwe. So that is the very first scenario. If someone left a customary heir, a widow, dependent relatives, and lineal descendants. So the second scenario is when there are no lineal, or there are no children. If there are no children, but there is a customary heir, there is a widow, and then dependent relatives. Customary heir asigaza 1%, omukyala oba abakyala batwala 50%, and then the second scenario. Are you asking about the second scenario? We are listening. Obadde oli ku second scenario. First ebadde ewedde. Sheikh, obuuza ku second scenario oba eyasoose? No, kyabadde kyayise, tusobola ogenda mu maaso. I think the connection is off. Okay. Nze ompulira? Hello? Counsel, can you hear me? Maybe join back. Okay. Katono nnyo
council waffe nga bw'ajoininga. Simanyi oba Sheikh osobola okuleeta Islamic perspective, naye tuba twagala nnyo tusooke tufune saidi y'amateeka g'e Uganda then obusiraamu bujje okufuna contrast eyo. Ndowooza kanso tugenda kumulindako. Kanso tugenda kumulindako tusobole okuba nti kivaamu bulungi. Naye mu mbeera eno tulina kukubiriza abantu baffe kwegendereza bintu bino eby'obusika, ani gw'oyita mutabani wo, ani gw'oleeta mu baana bo, ani gwo adoptinze, tulina okubyegendereza. Obusiraamu bugezaako nnyo nga bwe busobola. Sina kugezaako bwatupangira ffe abantu ffe tugezaako okugoberera. Naye nga bo bwatupangira ebintu ebiyinza otuyamba okuba nti tugamba tetubeera mu kavuyo mu nsi muno. Naddala akavuyo k'endyo. Omuntu anyumirwa n'aleeta omwana mu maka n'agamba ono mutabani wange, naye tubyegendereza ebintu ebyo. Katonda alina ekyama mu musaayi. Nabbi yatugamba nti al-irqu dassas, omusaayi gugoberera. Nga tomanyi omusaayi gwo gye gwava. Osobola okuyamba abaana abo nga tobafudde batabani bo. It is not necessary okubafuula batabani bo. Naye kirala singa abantu basobola okugenda buli omu n'afuna abaana gy'abaagala, buli omu tugenda kufuna abalala nga bazala buzaazi ne basuula ku fire station, ku poliisi, anti wali abajja obbatwala. Kiraba. So we need to be very careful. Obusiraamu buba butunudde wala obaolyawo okusinga ffe abantu n'amateeka ge tukola ge tutera okweteerawo, newankubadde bwe tuteekawo amateeka ne tugakkaanyaako, tuba tulina okugagoberera olw'okukuuma system. Ndowooza tusobola okukwatayo ekibuuzo wano. Brother Abdulkarim yadde agamba nti is it allowed to put aside Islamic teaching concerning giving out deceased property and you give it out according to the way brothers and sisters have agreed to? Now, ekibuuzo okiwulidde bulungi Sheikh? Well, ekyo ogamba obusiraamu tebugaana bantu kukkaanya, naye we need to understand something. Bakkaanya ddi? So it is very important okumanya bakkaanya ddi. Obusiraamu omuntu bw'afa emaali eyo egenda butereevu, Allah aba yagigaba dda. Oluba okufa bw'oti emaali yo Allah aba yagigabira abantu bali specific, ate buli omu nga yamuwa omugabo gwe. Kakati balina okusooka ne bagaba omugabo ogwo, buli omu n'afuna ogugwe, ne tumanya nti buli omu afunye. Then whatever they agree upon ng'ab'ekika, naye gundi twalimwongedde, gundi tumuweeko, that is theirs. Kuba kati baba bali mu kukola ki? Bali mu kuteesa ku byabwe nga tukakasiza nti ebyabalala tebiyengeddeemu. So okuagree nga kukkirizibwa, but at a later stage. Musooka ne mugaba emaali nga sharia bw'egamba, then you can agree after that. Anyway, anyhow you want. Okay. So kati ekyokuba nti okugaba emaali ng'obusiraamu bwe bugamba, ndowooza oba okizzeemu, kansubire akitegedde bulungi. Ekibuuzo nakitegedde bulungi, simanyi oba nzizeemu kirala. Sheikh oyinza okunyamba? Kyekyo just nti owadde kugamba tuba tufune ne ku hukmu al-wadai nga omanyi nti kuba yadde abuuza nti is it allowed to put aside Islamic teaching concerning giving out deceased property and you give it out according to the way brothers and sisters have agreed to. Kyozemu kati kiddayo kuye ku muntu singa mukkaanya ne mugamba tugenda kubigaba ng'obusiraamu bwe bulagira, naye tukkaanya abooluganda, then muba musigaza ithmu. Kugamba okukkaanya nga temunaba nga sharia tennagayo, ekyo tekikkirizibwa. You cannot unite against what Allah already
decreed. Ebintu by'obusika Allah yabigabadda n'agamba kino mukikole. But at a later stage, no problem. Ekirala, sinti abasika Allah be baana bokka. Bw'ogamba nti ffe ng'abooluganda ate mukyala w'omugenzi oba omwami w'omugenzi ayafuna ki? Ate abaana b'omugenzi abaliwo omukyala omulala ate jjajja wabanga waali okitegeera si mwe mwekka abalinako omugabo n'abalala waliwo abalina omugabo nga shali erina okusooka ebawe mumukkanya ng'abooluganda muba mulyazamanyiza abalala. Nfunye message kuno Sheikh nagyendabye nga cancer alinga she's finding trouble getting back. Okay. Atulabe. Trying to. There you are. I'm sorry. Welcome back. I'm really sorry. I don't know what happened to the connection. We are glad that you're back. And I believe we can proceed if that's okay with you. Yeah, so Sheikh had a question about the second scenario or the first scenario? Yabadde takuulidde bulungi kati ng'akusaba omuddiremu naye wakizeemu n'akifuna. Okay, so the second scenario is where there are no children, but we have a customary heir, we have a widow, and we have lineal descendants. So in this scenario, the children take 1%. Gy'oli mu kunnyonnyola eya butya omuntu bw'ayinza okusika, abantu bwe bayinza okusika nga omugenzi talese kiraamo. Yes, nga talese kiraamo, yes, yes. Kati mu scenario ey'okubiri, scenario esooka I hope twagitegedde. Scenario ey'okubiri is where there is waliwo customary heir oba omusika, waliwo omusika ow'ennono ow'omusaayi. Then waliwo omukyala oba abakyala who are the widows, and then waliwo lineal descendants oba abantu babadde alabirira. Sheikh oba okyampulira kansubire. Nkuwulira bulungi lwakuba we've lost her again, but that is okay. Tusobola okwogerako katono lwakuba nga bumanyi kiba kirungi n'abaako. Naye olw'embeera tusobola okwogerako katono. Ekibuuzo kyabadde nti bwe watabaawo kiraamo omuntu asika atya? Ekisookera ddala kyekyo ekibuuzo kibuuzibwa omuntu nga amateeka g'akozesa si ga sharia. Kubanga mu mateeka gali amalala kye bayita ekiraamo oba will, mu sharia kye bayita wasiya. Kati mu sharia wasiya position yaayo oba will ka message yako bw'okalabe. Ndakumufuna. Okay, mu sharia kye bayita wasiya oba will, position yakyo si ye position y'amateeka amalala. So ndeka tusooke tuclearinge eno mu mateeka gano aga Uganda bwe basanga will nga kanso bw'atugambye yeegobererwa. Bwe baba tewali will kiba kitegeeza nga balina okugaba emmaali. Kati mu sharia whether waliwo will oba tewali, sharia yagaba emmaali eno neebaako ne portion gye yateeka gye yakkiriza tuteeke mu kiraamo.
agamu ku mateeka abakansa akomyewo agamu ku mateeka sharia ge yateekawo how should we proceed Sheikh akomyewo katusabe abali mu kulaba twongedduwa Sheikh nze mbadde mmaze so Sheikh can go ahead. I'm sorry. I'm really sorry. It's okay. So mu bufunze oyinza kukitufundiza otya tuveewo nga tunaba crossinga ku Sheikh Okusummarizinga oba okukifunzaamu omuntu bw'afa naye mu eno scenario Succession Act eyogera somehow eyogera ku mwami ng'afudde but I would assume I've not had a scenario where it's the other way around. I would assume awabadde omukyala wozza omwami if the wife was passed on. But that is just an assumption on my part. It's not like a legal thing. So, succession law, when... Not again. Do you see me? No, you've gone off. Naye tukuwulira. Okay, let me just go ahead. So, succession law, when someone has not left a will or someone died intestate, tutunuulira scenarios ez'enjawulo Succession Act zeteekawo. Scenario esooka waliwo omwana, waliwo omusika ow'ensikirano, waliwo omukyala, waliwo lineal descendants, waliwo n'abantu babadde alabirira dependent relatives. In such a scenario, customary heir oba omusika ono ow'ennono afuna 1%, omukyala oba abakyala ne bafuna 15%, abantu babadde alabirira oba ba dependent relatives ne bafuna 9%, and then the 75% goes to the lineal descendants, so the children. The second scenario is where tulina customary heir, tulina abakyala, tulina omukyala oba abakyala, tulina ne dependent relative. Customary heir still asigala ku 1%, abakyala 50%, dependent relative 49%. These are scenarios nga tewali baana oba tewali lineal descendants. The final scenario is still where they are not children. Naye nga tulinako abantu babiri bokka. Tulina omusika ono ow'ekika kubanga ye tasobola kubula era bamufuna mu bantu, customary heir. Then tulina either abakyala oba omukyala oba dependent relative oba abantu babadde alabirira. So wabeera just customary heir ne dependent relative, customary heir asigaza 1%, the dependent relatives take 99%. Then if it's a wife, it's a customary heir takes 1%, then the wife or the wives take the 99%. So that's how the distribution is done for intestate succession. Okay. So ekitegeeza nti emateeka ge Uganda tugaba emmaayi okusinziira ku kiraamo ky'omuntu ky'aba alese. Anti wano scenario ze tubadde twogerako ng'omuntu talese kiraamo. So our law definitely follows omuntu ng'alese ekiraamo. Kati bw'aba talese kiraamo, that is how the property is shared. Those percentages that I've given. Omuntu atalese kiraamo ye muntu gwe tugamba nti afudde intestate. Alese ekiraamo gwe twogera nti afudde nga ali testate. Aleseewo a will that is written. Barakallahu fiik. Thank you so much. I think we can now cross over to Sheikh agezeko okufunza funzo olwakadde inshallah. Okay, thank you Council. Otobye, we appreciate that. Nova kona alhamdulillah, you've managed to pull this off. Well, ndowooza tetugenda kusobola nnyo kuyingira mu mateeka na kugaba mali because mu Sharia that is one of the Islamic sciences eziri complex. Bajita ilmu al-fara'id. Can you hear me? Bajita ilmu al-fara'id. Kasita kijja okugaba emali, the sciences of that pertain kugaba emali kyebayita fara'id. Nzibu tetuyinza gimalayo mu dakiika zino nakufunza. And I'm sure Council naye ku side eri mu mulabye nga afuwa okubiyita mu mangu. It is something big. Naye nze kyenzi pointing out kyendowooza nti kyetaaga okutegereka kanti ffe mu Sharia will tetufuga amaanyi gaayo tegenkanankana ki
geeyina mu mateeka oboolyawo aga Uganda okusinziira ku kyempulidde kanso annyonnyola nti omuntu akkirizibwa okulaama, okay, naye bw'aba alinago agamba mu kiraamo mubamu ebintu bira byagala omukolera, banaamuziika, banaamusaalira, gye banaamuziika, ebyo byonna bimuweebwa olukusa, era mu kiraamo ekyo assaamu amabanja agamubanjibwa, n'assaamu wa we yaleka ekyobugagga gundi, kagamba ekyo kikkirizibwa era kikulu, kituyambako okutegeera ekigenda mu maaso. Bwe kituuka ku kugaba emmaali, principle egamba, ate ng'eva mu hadith nabbi yagamba la wasiyata liwarith, tetukkirizibwa kuteeka muntu Allah olwedde gwe yagabira bya busika ng'obuddewo ate naye netubuteeka mu kiraamo nti ate bamuwanga anything. Tuli ffenna. So singa nze mba nfudde, bwe ndiba nfudde munsabiranga kanso tewerabira, naye singa nze mba nfudde nendekawa abaana abange ddala, ate sibateeka mu kiraamo nti mutabani wange gundi mumuwanga ennyumba ey'egindi, ne mutabani wange gundi mumuwanga tuli ffenna. Naye nsobola okuteekamu mutabani wange oli gwe twayogeddeko luli, gwe mmanyi nti shariya teyamukola ki, teyamuwa. Oba nsobola okuteekamu omwana gwendeze ng'akulidde waffe, mwana mulungi yajja n'akulirako awo. Nsobola okuteekamu abantu nga tebagwa mu ki, mu abo Allah bye yawa already emigabo gyabwe mu Quran ne Sunna oba mu hadith, ate abo nabo bwe bali, tulina budde bugenda balaba. Naye kyenjagadde okugjayo nti ekiraamo bwe kityo bwe kikola. Buli alina obusika Allah nga yabugaba tagenda mu kiraamo nti ate naye asika. Wano tutegeeza okusikira ssente n'okutwala omugabo gwawe ku ssente. However, obusika buno bwa customary, ye point ey'okubiri, obwo tetubulina mu sharia nti nabo buleeta omuntu n'abaako kyafuna. Naye nga bwe tugambye osobola okumulonda. Mbadde nfa ne ngamba kanso nkulonze naye abaana bange obandabirirangako gamba ebintu ng'ebyo gonziridde mu bigere. That is okay. Ze zimu ku rights zo. Wabula okugamba nti bafune oba kanso muwe mu maali ate Allah gye yagaba edda, then awo wabaawo ki, obuzibu tewakkirizibwa. So njagadde just kwogera ku wasiya oba will n'amaanyi gaayo. Kyesitayinza kukolabira ku wasiya oba will nti yenna gw'olaamidde tasukka a third of your wealth of the estate byolese emabega. Tuli ffenna. So ne bw'oba olaamye nnyo tolaama kumalirawo baana. Abazadde amayinza okunyiiganaga emaali yange ngiraamidde neiba, oba n'agiraamira nansi amulabiridde nnyo ng'afa abaana tebakyamufaako. Mulaamire tosukka, era ne bw'omulaamire ekisukkawo awo abashale batuula bajja kumuwaako a third. So ekyo ndowooza kye kisinga obukulu. However, ndowooza akalala ke tulina okutegeera nti nga tunaba kukuŋŋaanya maali y'ono omuntu afudde tugigabe, waliwo ebintu bye tulina okugyamu bitambula bitya. Of course buli school of law erina engeri gy'ebipangamu, naye tujja kutwala ekifaananyi abantu kye tusinga okukozesa. So kati tujjako esente ezigenda omuziika. Kibi nnyo okuba nti omuntu afudde naye nga n'akasente akagenda omuziika tetusobola kajja mu maali. Abasika bagamba tukasonde ku muzikiti. That is very, very humiliating. Ate kyabulyaza amaanyi eri omuntu afudde. Mbadde ne ssente zange lwaki mba mu nsondera essanda. So tujjamu akasente akagenda okutambuza n'okukola kuziika. That is number one. Ekyokubiri tujjamu ebbanja nga libadde lirina omusingo. Tuli ffenna ebbanja nga liriko security. Neewole wa kanso n'ensingayo. Eryo ebbanja liba ddene lizitowa okusinga ebbanja eritaliiko ki musingo. Then eriddako ly'ebbanja lye bayita addainul mursal. Ebbanja nga tetwasinga. Kanso yampola tewali nnyo musingo. Kasita obujulizi bujja nga kanso abanja naye tumuwa. Kati then awo ne tuzzaako ekiraamo. Ne tukakasa nti mu maali muvuddemu at least a third egende mu bannyiniyo kasita babanga bamukkirizibwa okuba nti bakola ki? Balaama. Okiraba?
kati then ekisigalawo kakati abasika mu sharia kye babagenda okuba nti babagabira. Council abadde agezezaako actually I'm impressed kubanga bale simusubira kugendayo mu percentages, nze sigenda kugendayo naye kyenyinza obbagamba nti obusika mu sharia okusinziira ku ilmu al-fara'id either osika ng'olina omugabo guli direct Allah yagukuwa nti kigamba a third, a half, a quarter, a eighth, kiraba 1/8 of the whatever, oba ng'osikira kisigaddewo after nga bali bamaze okufuna. Tuli fenna. So either osika bwoti oba bwoti. Ekiri surprising council ndowooza tujja okugamba abantu kye batamanyi nga bagamba nti obusiraamu tebwenkanyankanya. Omanyi nti abantu bonna abasinga okuba mu bafuna emigabo egyo abakyala bangi basingamu obungi kegamba nga bo Allah yabaweerawo. It's like Allah yamanya emitima oluusi mu kugaba abaami bamanyi okwezza ebintu. So tetwagala kuleeta discussion mu bino bintu. Musooke muggyeko ekitundu ky'omwana omuwala mukimuwe, muggyeko ekyamaama mukimuwe, okiraba. Naye ate ekisigaddewo kati abasajja kye bakola ki? Kye basikira okuggyako mu mbeera ezimu ng'omwana omuwala nga alina brother we, awo nabo basikira ki? Lidhakari mithlu hadhil unthayayn, bakigaba bwe batyo. Naye nga mu mbeera ezisinga obungi oyo ye okwe kusika mu sharia mu bufunze okuddamu ekibuuzo ekyo ekiraamu tekirina nnyo impact ku busika. Waliwo tewali, there is a whole science among the Islamic sciences esoma okugaba emaali mu madhhabu gonna oba schools of law zonna ennya. Sheikh simanyi oba ngezezaako okufunza oba mbi complicate nze naye nga this is a question nga ebadde evoking a lot of knowledge egyo tutayinza kufunza mu ddakiika zino. Kansubire si confuse nze balabi Sheikh. Okay, I think now you can hear me. So thank you so much, Sheikh. Kansubire mutegedde bulungi. Sijja kulandaga kusukkaawo. Abdul Karim was asking, is it in law for the deceased people to spend in money so that they get their share, like transporting, imam and others? Simanyi oba ekibuuzo kitegedde gwe Sheikh. Ndowooza mu kugaba emaali waliwo costs eziri incurred okuba nti zibaawo okusobola okuba nti emaali eno egabibwa era neggwa. Nga mu kyo wagamba kati ng'okuwa imaamu transport abaleeta abagenda okugaba emaali eno n'okubazaayo ne kacaayi n'ebisigaddewo ebityo. Yeah, ekyo bano bo Allah yabawa. Tuli fena bano babasika Allah yabawadda kakati bo bakkanya butebe bagenda okusasula imaamu oba sheikh oba any professional agenda okukola omulimu ogwo kubanga ogwo omulimu gwa bukugu kikkirizibwa okuba nti omuntu asasulwa olw'okugukola. Naye tetugenda ku maali ya mufu butereevu ne tugamba tuggyemu guno omugabo tugukole ki tuguwe imaamu, wabula ffe ng'abasika we agree nti tujja kusasula imaamu ono oba sheikh oba practitioner yenna omulala sente bweziti. No. Olwakadde ate nga after here session dakiika nga 10 okuva kati session endala egenda kutandika live ya hadithi baina Nawawi. Wadde wabulayo ekibuuzo kimu ne budde tekujja kutumaza kukyansalinga naye kankireke Sheikh ati be tulina abatulaba ku pages zaffe bakiddemu obaolyawo kye tunaatandikirako inshallah nga tukomyewo. Ekibuuzo kigamba I don't know oba tusobola okukyansalinga naye kansooke kireete.
ndowooza bwe kiba kijja mu ddakiika inshallah 5-6 tusobola okigabana ne kanso ne kivaawo. Okay. So kigamba nti what happens if the spouse who is the breadwinner passes on and her relatives chase the widower or widow from the home. Obudde bugenze, tulina eddakiika nga ekinene nnyo 8 closing session eno tuyingire session eddako eya 44. So mbadde mbuuza nti can we tusobola okukoonako mangu ne tukiddamu ekibuuzo ekyo oba tukyongereyo? Council olaba otya? Osobola okukifunza? What happens if the spouse who is the breadwinner passes on and her relatives chase the widower or the widow out of the house? I don't know. Council, ompulira bulungi? Okay. Sheikh, what do you think? Do you hear me? Osobola okukikwata? Yes, Council, I think Council muwulidde kubanga alina kyagamba. Muwulidde nga I think ayogera. Tukikole next time inshallah. Kiyinza okutwala, tosobola kukikoonaho mangu. Balina right emugoba mu nnyumba. Hello? Yes. Nze nkuwulira. I think Council, well, nze kyenyinza okwogera ku nsonga eyo Sheikh. Nze kyenyinza ogyogerako nga tuwumbawumba nti eddayo mu nkolagana walina okubaawo omuntu abayambako okusootinga ensonga, naye nga mu busiraamu mu sharia gaba nga emmali mugigabye mu ngeri ya sharia, tewali agoba muntu mu nnyumba yadde gwe bagenda okugoba. Buli omu ajja kufuna ekikye. Bwe kinaaba nga ekikyo kitegeeza kusigala mu nnyumba ojja gisigalamu, bwe kinaaba kitegeeza butasigala mu nnyumba era ojja kufuna haki yo era ogenda ofune walala w'obeera. Kiraba? So in general si kyekintu nti tekiina namula. Kirina ennamula. Yeah. Kirina ennamula. Okay. Kale, inshallah, thank you all for attending. Asuubire tugezezaako okuddamu ebibuuzo. Answer is here. Can you hear us? Me? Yeah, I just came back. Yes, I hear you. Okay. I hear you. I'm glad my proposal here. is that we could we just take maybe 1 or 2 questions from the people who asked, because that question is a bit lengthy and we'll discuss that next time inshallah. Tulabe. Ekibuuzo kyabaddewo lwakuba nti kyabadde. I've lost it. Kyaze ebimu ku byazze mu ntandikwa, comments nyingi. Let me see. I've lost it. Ebimu ku byasoose waggulu yadde bikwatagana ku mateeka. Naye mba serabidde yabadde abuuza nti Council waffe gwe tulaba wano ku screen asobola okutuyambako nazza ettaka lyaffe erya siraamu lye babba. Nedda ssebo. Council ayinza obutakisobola. Okay, so I just wanted to pass this on. Mchalo, your council lawyer,
ayina channel, so I would encourage you to check her out. Ayina ebintu bingi byayogerako nga bya makulu. We encourage the community okumunoonya ku Facebook ne ku YouTube. Zuria Nagadia Karama agemanya gaakozesa. So ku YouTube kwali ayogera ku self development. Then if you want to consult us, of course, I don't know banyina tteeka lyemmenyaawo kanso anambuulira naye nga it is all about trying to refer people where they can get knowledge if they need it. Okay, thank you. What would be your final remarks or anything wandyagadde okatulekere nga tetunaba kuggalawo kanso? Okay. Naam Sheikh, nsaba okole closing remarks n'abasobodde okukomawo ajja kulekezza inshallah. Well, alhamdulillah siina nnyo bigambo bingi kuleka okubaagaliza bulamu obulungi n'okubebaza okubaako nga mutulaba nga tugezaako okusharinga nammwe ne musharinga naffe. Ekirala okubakubiriza okusoma, nange neetandikirako ebibuuzo bye tuddamu wano bigezaako just kuba inspiringa to research more, to read more. There is a lot more to whatever we say. Yeah, mpozi n'okuinvitinga positive feedback muwabula ensobi gye tuba tukoze oba any developments we can make, you can advise. Yeah, ebigambo byange mukama wange naye nga tutya Allah tugeze okuba ntulamuza ddiini ye kubanga gye tulaga ye wamatarenga. Okay, thank you so much. Katumalize session yaffe. Sorry that kanso tasobodde kuleka closing remarks ze, naye tukyamulina era akyadda mirundi mingi bijja kuba mumufuna inshallah. Mwenna abaparticipatinze, abakomentinze, abasharinze, ababuuzizza, mwenna abayise bannammwe, mwenna buli omu abaddeko abalabye, Allah basaasire abasasule mu bulungi bwere. Katusuubire discussion eno oba dialogue eno ebagasizza era mugiyizeemu ebintu era mulabye sayidi zombi na butya obusiraamu bwe bulaba ensonga ate nekibayambako okumanya amateeka ge Uganda nga gegafaanana kuba yensi yaffe mwe tuwangaalira. Otherwise I'm going to stop here. So Allah tabaraka taala abasaasire era abasiime era abateeke mu bantu b'ejjana ffenna wamu. Mbajjukiza nti after this tuyina live endala inshallah kusawa 3 zennyini. So I think tujjako eri wamu eddakiika nga ziizo naye tezijja kuba nnyingi, gezaako okweteekateeka. So see you there inshallah. Thank you all. Oyina ekibuuzo you can leave it in the comment section, tujja kukiddamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.